extra digest mugoba nsonga tuline Daniel Irish Kyebandula. Daniel Irish Kanyerez is a father, is a businessman, is a radio personality, atenga is a comedian as well. Tutulina abantu abakoze impact on society in one way or the other. Ne tubakuleetera owulira obulamu bwabwe oyinza okuba wagidde omuntu ono for ebbanga ddene nnyo naye nga towulirangako obulamu bwe kyakola ekyo kyeweenyumiririzaamu kyomuwagiriramu akiyingiramu atya akikola atya. So tusazeewo tuleete omwami ono yazannya comedy ng'azannyira mu karakita y'omugenzi Bali Francis era okuva ku olwo n'okutuusa olwaleero tafunangawo muntu yenna asobola kudda mu bigere ebyo nti azannyanga Bali Francis. So ali bwomu njagala tutunuulire otuuse kabuusu oyingidde tebakutetekanya kuyingira ku mulyango wano. Nabagamba because the password was Ndina Amarula family. So I can noyingira ku stage woyina okuzannyira omugenzi Bali Francis yayina envi omutwe gwonna n'ebirevu byonna gwe envirizo black mwakikola mutya? And I think that is how oboolyawo ekirevu kyange kyakwata channel eyo because olweggulo olwo twebuuza ne bagana naye kakati oli musajja mukadde olina okugyayo character tugenda kikola tutya. So ne boogera n'abawala abaali baperforminga karaoke ne batuwa powder twegona ne bagumetameta. I didn't even know what was going on. Papa moti nankubirirawo n'ekirevu awo ne kikwata kakati ngenda ku stage. I was actually I think the second last person to perform. Kubeera by introducing anga special. Ne bayimba kayimba kali aka UTV. Awo ne nyingirawo. Good evening and welcome to UTV Tonight. I'm Bali Francis. We'll start with the main points. The number of virgins has decreased due to load shedding. The number of what? The number of what? The number of virgins has decreased due to load shedding. Take a look. So, intro, lead story. Chagwa chitya. My God, it was crazy. Abantu bafuwa sente. Waje? Nabaone sente zinayise kwatangako. Obwetaano obwebiri obwolukumi obwomutwalo. I left with a lot of money. Naye ng'ozitwala gwe abeera ewaka. Eyagenze okulima kubijja. Asalima bijja. Mpozi ya kuba kyekyali ekibozi ekyaliwo. Yes. Sente ezo nalyandye sijja kulima. Wasulawa. Nina ka lodge ke napangisa. Ndozo nasooka n'okusula mu lodge. Omwana wa senior 5. Omwana wa senior 5. Ne weesogga lodge. Neesogga lodge. Nani? Nzeka. Yali yasende meka lodge. Yali yakasanvu. Naye weebaka otulo ne tunywera mu kiwango omuno bukya. Nebaka because I was tired. Oh yeah. Engeri performances ze twavaayo sanga munana gwakiro I needed to sleep. So ate ebiseera ebyo nga sawa nnyo oba olina okufuluma. So when nafuluma of course I went nendaba ku mikwano gyange naye kati anti wange okumulabako nagende mukono na Saturday olweggulo nemulaba because we had another performance. So kati while at that performance abakulu bangamba enkya tulina WBS egabudde. Ogenda twanjula ku stage gwe MC byangu okole character yo. So buli omu ne yesettinga. Then Moti was doing Sebana Chizito the next. Yeah. Yes. Mayor. Padde was doing President Museveni. Mese was doing Kizza Besigye. So we went through the lines buli omu yali agenda okwogera so nange ne nesettinga. Ebibyo. Ebyange. WBS egabudde erina kivubo. I'm bringing an all English character. I'm thinking to myself, naye kintu kino kinaakola for that kind of audience eyo. Like, would it resonate? Would it appeal? So that Sunday, twave no convoy Luseregende.
Amarula family. Yes. Convoy yayingira buyingizi because bali ba coordinating ku simu tikati fe tugenda kusimbula naye we tutuukira wonna. Oba muyimbi kyali ku stage oba ki avaayo buvine tukola ki ne tuyingira. So we just drove into Nakivubo that day with all the pomp, the glamour, the glitz, the munasisi w'omuntu oyo. Like people batulangire no nti tuzze. Abantu ne bawugande but I was a bit skeptical about my character. Tuyingira nagamba MC wa moya n'ebikire bampa microphone nengenda ku stage. Nga weekozeeko. Nga neekozeeko. This time nga kalevu nkashepinze bulungi nnyo nga ne ka powder kanywedde enyingira. So my opening lines of course were good evening and welcome to UTV Yambale Francis. Ekisaawe kyonna nekitabuka. So I went on with my business. Buli omu ne mwanjula, buli omu n'akola skiti ye n'avaawo n'ensoma amawulire amalala nono najja n'akola kye n'avaawo n'engawumbawumba ne gaggwa. N'oggalasyo. Tuba tuvaawo bwe tutinga n'amatala bagaggyeko tuveewo. Kenneth Kazoba, who was the general manager at WBS at the time, he's now with Star Times. So Kazoba n'atuzza emabega n'agamba Amarula mubadde munoonya show ku TV. Mulina omusajja asoma amawulire wuuno. Lwaki temukoyayo show ng'ezannya bintu by'amawulire? Mulete concept yo mutujje executive. Olwo muyingira side mirror. Kakati ya side mirror wazalibwa. Kyekiche nagambye nti things happened so fast. Katutula tuyiya concept erinnya lijja side mirror awo tutandika okushootinga obu episode yawo so nga tugenda mu field. Now that involved me getting out of school and missing classes. Tusobole okushootinga ebintu bye. By all means. By all means. Why not esomero lyayino why not data? You know. So nengenda ate ku WBS nange netonatona bulungi nnyo mpale yange ya uniform wansi waggulu nenteekayo ekkooti nange nenkola gundi lidzi zange. So side mirror netandika. Twakola sheeyo by the grace of God. Sheeyo yapiikinga nnyo that at some point abantu nga bawulira bubi nga bali mu jam tebalabye side mirror. Yeah. That show changed the landscape when it came to comedy. Because then, of course, Amarula bali bajimanyinge wemula. But now the challenge is they had to come with content that was clean, content that was accessible and relatable to family. Yeah, you know, because omuntu wabala ba TV ne mchala we TV agiraba n'abaana. So you better get it right. Tugenda kumalaka kubawo bigambo ebyo yogera ku stage. So we tried to do clean humor for as long as we did that. So Irish KYEBANDULA n'abeera mu katale. Doors opened, different opportunities. I was very passionate about radio at the time. It's what I wanted to do. Radio stations, and that's where we are. Okay. Extradigest mugobansonga kwetuli njagala tutunuulire that character ey'omugenzi Bale Francis. Wamusinkanako nga kyali mulamu. I met him. Yansomesa ne phonetics nandi ku UMCAT. School of Journalism. Yeah. Yes, I'm a proud OB of the institution. Nange je nasomera. Dr. Ogwero manyi bulungi nnyo. Madam Charles Ogwero. Yeah. I actually met Charles Ogwero last year. Musajja takaddiwa. Abasomesa anti. I'm quite surprised. Abasomesa tebakaddiwa. So, Bale bwe wamusinkana first time, the first day you met him. Mbera yali etya. The first time I met him, we were in class. And everyone was waiting to see how we were all going to react seeing each other. The original Bale meeting, the saturated or duplicated or whatever word you'd like to insert. So we get into class. Bale shows up. Nagamba, as you know, when I begin my classes, everyone has to introduce themselves. I'm your lecturer, Bale Francis. Olomugenda kusoma salt. Phonetics, you know, and with phonetics you learn intonation of words. Nayogera kati buli omu ne yeyanjula. Buli omu naye nga yeyanjula naye nga buli omu omutwe guli eno. Balinda nze. Kati bwe bantuukako. Before I even said the word, abaana ne bakuba mu ngalo. Ne babwatuka ne baseka. Nababuuza, what is the problem, guys? So ne neyanjula ne muga, my name is Daniel Kanyerezi. And he did take it seriously, he brushed it off. But then, Abasomesa, he looks at me. Namba, wait. You are the Daniel Kanyerezi who does the other show Side Mirror. Kogwe. Naye mulimu ebibulamu. Bwe yagamba. So he kept on with teaching. And class was a really good environment. So after class, I met him. We talked a bit more.
naye mu mboozi gye twanyumya, he had told me that he had seen me around UBC because then I worked for UBC naye nga bambi saagala ndabe because I was at Magic FM, you know, nga bambi saagala musajja ndabe because I didn't know how he would react. Kimusanyusa kimunyiiza, you know, naye nga tuli mu mbeera eyo, and he was one of the most coolest people that I ever got to know. He really supported what I was doing. He was even actually happy and proud to know that someone wanted to emulate his legacy through that line of work. Okay, so oyingira otya ku Magic ku UBC? Magic was like another station that I had worked for because wandiba dombuuza, how did you join Spirit FM or Bob FM? Wasokera ku Spirit na Bob. Era mu mpale yange ya uniform. Ngokulira mu uniform. I just walked to the MD, bamita mwami yali Sam Kajubi, very open-minded fellow. Yali avuga emotoka yange eri branded Spirit FM, so I walked to him ne mugamba, how are you, bichi yawulira kavuuka kwogera luzungu lulungi. Nga kali aggressive. Mugamba, I want to be on radio, bichi. Nanga, but our radio is in Mukono, will you handle? Mugamba, I will handle. Nanga, okay, you come to Mukono. Nenzija ne bampa show ya country music ku Saturday. Naye nga ombuuza transport yavaawa. Watuukanga yoti. Lwe bantumye ku dduuka ngenda ogula amanda ga 10. Ogula ga 7 ge gajja. Ebisatu nga nina okunoonya transport. So that is Spirit FM. That was Spirit FM. So when Namala my senior 6, they had already opened up Bob FM. So because I was doing a country music show, it was easy to assimilate me in the format as a music scheduler and as a presenter because I had a background on country music. So of course, never known and one of them was a guy called Jimmy Jones. Yeah. Yes. So then we did Bob. So Bob was my first professional radio year, so kumpo msala. Ngolo bakuwameko mwezi? Bali bampe mtwala 25. First salary wa mukola moja? Sinjukira. Bob wajikolera for how long? I was there from 2007 until mid 2008. Novayo. Kati omugenzi banji afa ku Sanyu. He was working with Crystal. So Sanyu ngenoonya omuntu. But before he died, Fat Boy had invited me for his interview. Yeah. Yainanga show that was very popular, bagitanga Live and Kicking. So when ntuuka yo nangamba, but you have a good radio voice, which in Mugamba actually worked for a radio called Bob FM, plays country music. Really? Okay, I'll listen in sometime. So I think one time he listens in. So then yali programs director and he needed someone to replace omugenzi. Sakasimu kajja wange. Ngenda yani tukola voice test ne Crystal bichi and it worked Crystal out. Crystal Newman. Yeah. So I went to Sanyu. So nembera ya kaseera katono nenkola bye nakola, then I got an offer eyampawaza. Aliwo omwami bamuyita Kafoko embalala eyo. Bawa Agundi wa Agatha. Ye Charles Kafoko? Ye Fred Kafoko. Yansulira sente nga siziwulirangako. Ng'ate ndaba wano zenfuna. Tezaali mbi nnyo naye. Olwogenda ku Vision Radio? Ngenda ku Vision Radio. Embarara. Yeah. As a head of programming and as a presenter. Ningeneyo nembereyo nenchikuba nenvaayo. Wakolayo how long? I did about 9 months there. Kati bwe nkomawo, I started reading real news at NBS. Radio TV? Nasomera ddala amawulire gennyini. Kati tekuli nno ni makeup, tekuli kintu kyonna. Naye ng'okasomera mu character ki? Daniel Kanyerezi. Good evening and welcome to Sunset News. I'm Daniel Kanyerezi. First, the main stories. That is NBS eya Kimathi Avenue. Eya Nabeta. Yeah, as Keen was... wano kuwakaza usi wano Kimathi Avenue away. Yes. As Keen was transitioning to take over. Because I met him atandise okola inquiries, atandise okulambula, you know. Yeah. So I was there. Then when Navayo, while I was there, I joined Magic FM. So I used to do TV and radio, you know. Then I left NBS to concentrate with UBC because a role on TV had come up. So then I think from there I left. I first gave radio a little bit of a break, then I went to Radio City. Did 2 years at Radio City, then from Radio City I did Capital. Okay.
njagala tutunuulire radio zino zonna z'oyabulira lwaki oba oyabulira owansonga kijoyinza okunyonyola omuntu ali yatulaba nti eno y'ensonga y'emu ku zo eri major or main endetedde okuva ku radio eno okudda kweri n'eri. Sometimes change is a part of life. Sometimes you want a better offer. Sometimes it's about a fresh challenge. Sometimes you live because you're angry. Sometimes you nogamba ekichenyo kino kanchite. So it's a range of reasons. I can't point. Capital FM 91.3 ekulamuzo oli ku Radio City. No, mala kuva ku Radio City nga ntutte break wondi mu byange. I got to do Obulango with the producer there, Mamita Shafiq. At Capital. So while there, Sean Chimuli yankuba akama. Because I had worked with Sean at NBS. So Sean tells me, one of us is leaving. Lwaki tokolayo kaddemo nga tonaba kufuluma of how you present a show. Just katulekere tomanya. It could happen in a few weeks. Okabalekere bakawe William oba waliwo mulala. Na bintu ebyo. Are you sure? Yeah. There's a guy called George ne Sean at the time that bawuliriza ebintu ebyo. So I do my demo. Ningenda byange. Bandi a call comes. So meetings of course nezitandika. Moses Kalule is leaving us bichi naye. Mube twawuliddemu. You made the cut. Jangu tulabe what we can do. So I get in there, and my roles were doing weekend shows. I started off with a Saturday morning inspiration show and a countdown on Saturday. But the other roles, of course, zaliza kutulira mu bantu. On a what day, on a teyulira bulungi, on a kambo day biraka, I would be the guy there. So I did that for some time. So as I was leaving Capital to get into my private business at the time, ampulira chinecha radio kanchite. Olonga Capital mazeyo banga chiwafunira endoweze y'okukita. I've done about 3 years. Okay. Yes. So njagala genda to I think 2 years and 8 months, which is close to 3 years. Njagala genda because nali nguze ebyuma byange bya studio and being a voice artist nkola Obulango, I just wanted to concentrate on that. Funye kiyumba kyange mwe nsobola okusula ne mwe nsobola okuteka studio, I just nali njagala kwemalira ku ekyo. And at the time I controlled a reasonable share on the adverts that were on radio and TV. Nti at the time yali Hakim, Valo Kecho, Hakim Saga, Valo Kecho, Daniel Irish Kanyerezi, Peter Igaga. Those were the dominant voices on radio, Mubulango. And I felt that since I'm working with many of these studios, nsobola byekolera. Emirimu kagikoleki, kagijje, buli omu muweereze nkikube bwentyo. And I had slowly started. Now voicing ebintu byange, of course nembi mixinga olina kuwa emitwala 3 emitwala 5 like obsente nga bujja nobeerawo nga ndaba future weeri. So I resigned. So when I resigned, Sean had also resigned as programs director. So ne banoonya omuntu agenda okudda mu bigere bya Sean. So they asked me nti naye nga tonna bagenda, there is this opportunity, would you like to do interviews? Manyi okuyingira interview nga naye wenyuma noga kangende bampise ku interview kanchikole. So I did the interviews. So bandi eyo ndi mu byange esimu nejja mukama wange nangamba byangu nja kwogerako naawe. So I get to work nangamba nti munnange everyone else has done interviews. Lwakuba nti yasagala kwogera mannya g'abantu bakola interviews ezo naye nga bw'obawulira because the fact that I was inside, I had inside information. Ngera olaba togenda kuyitawo. So by God's grace, mukama wange nangamba, we interviewed 6 people, but out of the 6, management has decided that you take on the role. You understand our culture better, you know what we want, you won't be hard to train and fit into the role. Nebaza mukama nga office njikwasibwa n'ebisumuluzo byayo. Olonga baku office. I was deputy programs director. But I was in charge of Capital Radio. Then Omutongole was in charge of Beat. Nenga we all report to a guy called George, who is our superior. And the roles, of course, Zalimo, scheduling music, meeting presenters from time to time, arranging content for the shows. Nali ndi kumpewo, naye nga nkuba weekend zange, naye kati ekyakyukamu nti kati I had to report to office every day. Nti omuntu yajjanga ku weekend. Kati ojja Monday paka Sunday. Monday to Sunday. Of course mukama yali wakisa akasente ne keeyongeramu. Ebintu obulamu ne bukyuka.
So along the way awo Val naye afuna obuvunanyizibwa afuna ekirimu ng'ate tekimuganya kubeera nnyo ku radio naye agamba bannaye ebintu bino ebya late date sijja bisobola munoonye omuntu so of course mukama wange nangamba noonya omuntu nanga abantu ne mbanoonya ne tukola voice tests ez'enjawulo ne mpita abantu nga buli ajja nze eddoboozi ndiwaayo mbakama bange buli ajja eddoboozi ndiwaayo but at the time ate nga nali ntuulamu amange kyava nga lwaki otubonyaabonya. Do the show. You have sat in this show the longest. Ojimanyi, why should we train someone nga woli? But I have these roles. We can discuss these things. How much do you want? And you fit into the show. Sereneze yongera. Of course, sereneze yongera. Nenyingirawo nentandika late date. Late date nenjikola. I think njikoledde ngenza okuvaako ndowooza nga njikoledde emyaka nga 3 n'emyezi nga 10 mu something awo. Yeah. Ova otya ku capital? Lwaki wava ku capital? Wava ddi ku capital? Nava ku capital nga 21 October 2021. Last year. Ensonga ezanzija ku capital, I felt that nali nkikoze nnyo. I had given them close to 8 years, you know, and I felt it was time for me nveewo nga nkyayayanirwa ate ngende nkole ku birala. This time I felt more prepared, I felt more ready pushing ventures ezange, you know. Of course, I can't say that I don't feel bad that I left. I mean, emotions zikutawanya because there are clinics or projects that I had started. My listeners got to know me as a doctor for small animals. And ekyo nakikozesa nnyo because as a doctor for small animals, I treated and I had therapy for small animals, if you know what I mean. I used to help people meet love on the show, you know. Nga waliwo abaagala okubateeka ku mpewo beeyogereko bafune ababeezi. And then there are people who want to date from singles and private WhatsApp groups. So nazo nenzi creating. So wava ku capital last year. Essaawa eno wetukusangidde. Oyina media house yonna gy'okola nayo? No. I've done a few consulting roles. Abantu bebakwebuuzaako nti music tumuarranging tutya oba jangu oyiteeko and do a training for presenters, you know. But sometimes when I'm in those meetings or you are in those rooms and talking to people, somehow vibe owulirange ekomawo nga love ekomawo. Era I might have thought that I retired, but don't be surprised when you go back if you hear me somewhere doing a show somewhere, because olaba ebintu bino sometimes it becomes your life. Weesanga nga kyomanyi kyotegeera kyoyagala. Njagala tutunuulire oyogerwako ng'omu ku bannayuganda abasinze okuconnectinga abali singa okusinkana ababeezi. You run WhatsApp groups ziri bbiri. Yeah, WhatsApp groups abantu mwe basisinkana ne beegamba ebigambo ne bawanyisiganya ennamba n'ebifaananyi ne beesiima. Ekintu kino wakitandika ddi? Ekintu ekyo nakitandika nkola late date ku capital. Nakitandika last year around August. Wenkitandika nga August agwako. N'okola platform eyo. Nenkola platform eyo. Nengamba abantu bagenda ku meeting mu platform eno beekwane. For me it was about one, abantu balina okukyusa. I wanted to do something ekikyusa obulamu bw'abantu. Because see, love lives in strange places. We have seen people who have met at funerals. We have seen couples that have met in church. We have seen couples that have met. I emceed a wedding where a couple met in a toilet. Omusajja yali ayagala kukozesa urino. For some reason yasibira mu yabakyala. Naggula olujingo omukyala akoze eki? Atudde ku seat, omukyala n'akuba enduulu. Kati afuluma agenda okumala okwetereeza alinda omukyala ono amwetondere olw'ebituuseewo. Mu kumwetondera they exchange numbers, they did coffee, it was about a few dates, and this was a man narrating his story of how he met his wife. So with that belief I thought, okay, abo bannayuganda wano abasinkana mu Kabuyonjo? Wano, yes, wano Uganda ne bavundikira nga bafumbo nga basinkanye mu Kabuyonjo niba n'eggwanga Uganda lino. So ebintu ebyo bya inspiring nnyo ne ngamba actually if people have met elsewhere they can also meet in a WhatsApp group
they can meet in this weird Watandika space. August last year. You are making a year this year. Yes. Very soon, inshallah. Yes. Wakafumbiza abantu bameka. Nze kyenja okugamba kikino. I boast of 27 couples. 27 couples. Yes. So far. I boast. Nga bali mu bufumbo obutebenkedde. Oba bali bonna, oba tebali bonna, ne couples ezineeyanjulidde zigambye nti I wish nsisinkanye gundi from the group we want to leave. 27 so far. 27 so far. Abanjudde oba bakoze ku steps nti bagenzeeko mu bazadde bakyaddeko okwanjula. Mbala couples 7 out of the 27. Out of the 27. How many are legally married? Wanti ba walking down the aisle. Emu is getting married this year. That is your success story. That is my success story. Osisinkanya abantu ne beekwana. Okuva omwaka oguwedde abantu bakeekwana pairs 27. Zemanyi. They could be more because abantu bafuluma group so, and something record zo ziraga 27. Zebemanyi. Who have been in touch. Omusanvu guno bendi nabo nti they have a few challenges. They need a fatherly voice to speak to. Bali bameka bezo kapo meka. There's a bit more musanvu. Nti bo I mean their lives. They'll break up, they make up, they break up. Omusanvu gugenze gukyadde gukoze okwanjula. Mulimu okukyala, mulimu okwanjula. Kapo emu egenda kugenda ebirayiro. Yes, basiramu bakatuliki. I think bakristayo. Bagenda kuba ebirayiro. Bagenda kuba ebirayiro. Benani ko buweta. And they want me to be the MC of their wedding. So, if there is something that might disturb me a bit on why I left Checho, because mbadde ntandise okuzimba omukululo. Singa bukeera ku makya n'osinkana yatonda eggulu n'ensi. Bwakubuuza onnyonnyole obuweereza bwo ku nsi, obwo obuweereza obunyonnyola otya? Obuweereza nnajjanjaba obusolo obutono. Woowe. Doctor of small animals. Extra digest mugoba nsonga. Omugamba kimu nti Katonda bwe nali ku nsi kino kye nakola. Bwe nali ku nsi nasinkanya abaagalana Mukama watutonderwa obutabeera ffekka. Tewatutonderwa kubeera tubere n'ababeezi. Kyova olaba nti era walaba nga Adamu yali yeeboye n'omusikamu olubiriizi n'omukolera kaawa. So nange kyankakatako kuba tosobola kubanga preaching love oli kumpe onyumya love. Naye ng'ate toyina kyoyamba love eno. So that is your success story. So for me it's one of the takeout points. Thank you so much. Yeah. Obadde mu bufumbo bw'oli mu bbanga ki? Nesooka olindeko nga tetunaba kugenda mu nsonga zange. There's a point I wanted to make about my WhatsApp groups. Groups ezo ziri bbiri. Emu ya people who are living with HIV. Nti nalaba nga stigma. People are stigmatized. Abantu abasinga cannot meet or find love. Batya. Ngenda kuyingira group gye nyingiramu abantu bonna bali bulungi. Ate kasita bamanya nti ate nze ndi wa status eno. They might alienate me. Fortunately, treatment has advanced. Ebintu bingi bikyuse. Nti people can coexist and also there are people who are not necessarily positive but are dating people living with HIV. So I also wanted to be a champion for that cause. N'abantu abo mbawe an avenue to meet. And indeed, nabo balina group eyabwe. Era abanoonya who know me for that work. They will look for me ne bangamba why njagala kuyingira group y'abana abalina akafe. Era will communicate the SOPs into the international ID. Sasula fee. There's a small fee that I charge them, and why I charge is because if it's a free group, anyone walks in. Omuntu atalina mulamu atali serious bajja buzikubera mu kigroup. Abayingira ngafuluma kwayagalidde. Naye oli bw'amanya nti nina akasente kakati nikensasudde, which means I'm in people who are like-minded. If they can live with this small fee, which is reasonable, okubeera in a space where they can meet n'omusaba n'ebimwogerako, it means bano abantu balina omulamu waliwo ekigenda mu maaso wano. And that's how I run it. Yeah. Okay, so obufumbo bw'olimu bumaze mu bbanga ki? Siri musajja mufumbo. Lwaki opreachinga abantu okunywa wayini gwe n'onodda n'onywa amazzi? Akati njagala ombuulire. Bafaatha abagata abakyala n'abaami mu bufumbo bo bafumbo. Si bafumbo. Toddamu okumbuuza ekibuuzo ekifaanana bwe kityo. So enkola yo y'abafaatha wadde toli faatha? Why? No. Olivinga nga bafaatha nga toli faatha? No, siri father. I mean, ebitundu byange ebyolukale bikola bulungi, you know. Ebitundu byaki? Ebyolukale. Lwaki si byasizinga okubeera ebyekyama? Ebibyo. Bino byange bya lukale omumwa gwogera.
nsobola okweyogera ko kyengamba kati gwe obwongo obadde bugenzeewo Irish tulaba obwongo gye Irish njagala tutunuulire toli mufumbo yes towasangako siwasanga tofumbirwangako that is true tokyalangako toyanjulwangako okukyala nyinza okubanga nakyala naye nga siko kuno okukyalako okwetika ebintu kwali ku kyala kikazi ne bakusimagulinga ogende bakulabeko ne bakwanjula mu kyama ye vista mpola mu kimugunyu ne bakubuuza mujja ddi nti tujja wakakyala emirundi emeka mu maka ga mirundi emeka sinakukyala biri official naye there are people where you felt nti relationship erina gyegenda nti ne bwe bakuyita ku family gathering oba birthday oba ki osobola ofuna ogoma mu tenti n'obeera awo era abamu ne bajja ne bakubuuzaako ababa bamanyi ekikuleese oba bakubya akama ekyo wakakikola mu maka ga mirundi emeka mulundi gumu kisoboka lwaki tekisoboka ebbanga lyotutenga olowooza lwaki tekisoboka omulundi ogumu bwe guti nekikutwalira ebbanga okulowooza bwotyo omulundi ogumu ojjako editinga okafunzeemu emirundi egibalira ku ngalo bagyakubadde engalo n'ebigere tuteekeko noga amazima agaliwo omuntu gwe manyi nti nali ngenze ewaabwe yali afiiriddwa taata neŋŋenda there was a birthday neŋŋenda era n'abantu abamiitinga baali bakimanyi nti omuntu oyo ndi mu bulamu bwe. Okay, that is very good. Eyo nga tuvuddeyo, what would you term yourself as mpiso teyeesigamwa? Lwaki we brandinga bwotyo? Mpiso teyeesigamwa, it's interesting. My delivery and style, ne bwe mba ndi ku radio, I'm not the kind of guy who's going to yap a lot of English. I like to touch base with the local person. I blend my languages because this is what I believe. Omuntu awuliramu akazungu akatini n'Oluganda aba alumanyi. Bwekiri. And between you and I, Oluganda is the model of business. Ne bwogenda ku Arua Park ne bwogenze Gulu Mbale. Gulu waliyo ne Buganda restaurant. That's how the language has spread. So you can't ignore touching base with reality. So for my Luganda people, nayagala mbanoonyezeeyo erinnya. I stopped using it because bangamba eryo linnya lya Kabaka liveeko. Okakasa. It's one of his many titles. Mpiso teyeesigamwa. Badde sikimanyi. Yeah, but I used it for quite some time. So how do you survive? Toli ku radio? Or surviving otobera wotya? Oli kuki? By God's grace, number one. By two, like I told you, I'm an innovator. I invest a lot of my money in technology. I run a bulk SMS service. One might argue SMS is really obsolete. Tebikola kati omuntu akola WhatsApp group emu n'ateekamu abantu be. But with the product, nsobodde okugiteera making okulaba nti it's customized for businesses. Nti as I collect this data, manyi abaami, manyi abakyala, by their contacts. We have ways of sieving our data. Nti client wajanga ina product nga ya abakyala nti ayagala pads. I'm not the person who's going to send SMSs to abaami. Ngebe bi message abantu ebafuna. Nga tekimukwatako naye n'akifuna. You know? So that is something that we have created along our service. Then I do MC weddings. Bwezibazize, you know. The only thing that I don't do are funerals, but I think giri emikolo emirala corporate bichi bikola. And then I also do the singles WhatsApp groups and profiles, and I think I'm trying to build Uganda's premium dating website, bagiyita bemindtoday.com, where also people are meeting love. Okay. Yes. Njagala lastly nga tuzi kajala tutunulire, do you regret being on radio? No. Like I told you a while ago, I feel vibrant and so good. I feel I miss being on radio. When you look through my messages on the phone, I am getting messages every day of people asking me to come back to radio. And that is a humbling thing because you feel, you feel people were attached to your personality. They fell in love with you and you feel you should continue. So I'm thinking if a radio opportunity came around, I might just relish the challenge and take it on. Because honestly, I feel I miss being on radio. Ebiseera biwamala mu Amarula, kintu ki kye wejjusa okukola? One,
I was more famous than my wallet. Amarula. That I'll be very honest. I don't want to lie to anyone. I was more famous than my wallet. Nga bwolaba Irish KYEBANDULA ne wallet nga tebigatta. Tewali kamotoka. Like people expected you to live a certain kind of life. Nga bwofuka ku kkubo olina akulaba nti gwe wafuse ku kkubo, there is a problem. You couldn't live a normal life. Sometimes you'd think that I was hiding in another skin. I was hiding in makeup. Bali tebandaba. But society takes note. There are times when nkwata ne border. Temoto kuba nina wengi parkize sagala gena mjamu n'okwata border. Nonyumya n'omuntu nagana lwaki walekerawo okuzannya katemba. Are you thinking amatama gagejjadda? I'm no longer that small man. Ekirevu kyakwata. I'm not wearing makeup. Omuntu n'ategedde atya. And then sometimes the mannerisms catch up with you because sometimes the way I laughed as Irish KYEBANDULA was my natural laugh. So somehow people connected with that. Sometimes nebwe mba njogera much as eddoboozi nalyongerako ka flavor ne kachumbali okulika ng'omuntu omulala. It doesn't really go away from me. So people easily connect with these things. So fame weyo, I should have milked it to the best of my abilities at the time, which I did not. Zobwongo bwali bulokingidde nnyo nti I wanted to be on radio. Because actually Wechajira, the programs director at the time of Capital Radio, yangamba nti wano, we hire celebrities, A-listers, so you must be someone in society. So when my fellow students, peers pushed me into the line of comedy, I thought it would be one way for me to get in. And for me, my mind was largely radio. Ninga, there were so many opportunities. Uganda, and I just refused all those things. Motoka ye yasookera ddala, motoka ki gye wasooka okuvuga? Emotoka gye nasooka okuvuga, it was a Toyota Rawum. It was a Rawum. Wali ovudde mu Amarula wali okyalimu? Nali nvudde mu Amarula. Mu Amarula saavugamu motoka. Boda kunyomawo kanyome. Baakusasulanga batya mu Amarula? Peanuts. Ezo sente tebazoogera mu bantu. Naye bo basasulanga pasho. And I think one of the things that really disappointed me about the things that we would do was nga mukola shenene gye mumanyi nti yammwe. Akabadi k'omwaka? Obubadi bw'omwaka obusitudde ebikonge. Nkajjukira. Bw'omanyi ogenda kuvaawo n'ekibaasa. Kabadi ka kyogamu. Okitegeera. Naye ng'ogenda okuvaawo ovuddewo na bugolo. Ennyingi ani yazitwalanga? Of course. The dynamic trio. Ate by the way, siri wano kuboogerera bubi because I think the greatest thing they gave me at the time was a platform to showcase, you know, and that supersedes anything because okuwa sente kimu n'okulago nti bavuba wali genda weevubire n'otandika okuvuba engege ezo. So at the time for me, I had certain expectations and because these expectations were not met, bye bimu ku byannyanguira okukivaamu amangu. Yeah. Wabasiibula? When was that? No, I think waliwo okusiibula because my last performance I told them that this was going to be the last. Twali Mbarara in 2008 and I told them this was the last time I was going to be on stage with you guys. Ng'okibagamba off stage? No, nakibagamba. I told them on phone because I was coordinating the event that side. Nebagamba nti I'm doing this for my last. Era the 31st year 2008 was the last time I performed in Mbarara. Lwaki wabaabulira? Nva kunyonyola nsonga. The money wasn't making sense for me. It wasn't making sense for me. And then along the way I felt I was over milking the character. Manyi waliwo okumilking ekintu okukama ente naye ente gy'okama terina mata geereeta. Oba omenyamenye. Okufa kwa mwami Bale Francis kulina we kwakukoseza? Yeah, kwankosa because then you lose relevance. Extradigest mugoba nsonga kwetuli. You lose relevance because the character was attached to something. Nti abamala okulaba eno nga kalimi bakatambuza bagende bamulabe eri. Bagate. Abijjayo bulungi abikola oba atumalira budde talina kyatugamba, you know. So the more he was on TV, the more I was relevant. But then again, you also feel for the family because abantu abo who held him dear and close. The things I used to do were silly because how I crafted obuskiti bwe nazanyazanyanga olumu nenzija n'ekijiiko ekinene n'enkinywesa eddagala, some of those things that I did okulya ebinyeebwa mu studio
was because of a crazy story that was peddled nti Bale Francis yakuba omusota mu studio. But I actually first watched the video nga anyumya what actually happened nti yali asoma amawulire abasoma agenda okulaba bali mu studio zaabwe Nakasero nalaba omusota nga gujja n'asiibulirawo. But what was sold to the market was Bale Francis yagolokokana kuba omusota mu studio ate abagukuba yali mu kinu. So because of that story kyanyamba nnyo creating a character eyo based on lies. So along the way nakirowoozamu ne ngamba no, I'm not going to bwabeera abantu ba family who didn't think that I was doing the right thing. I think it's time for me to completely let it go. But of course I've got offers. Twina ne project gye twakola. It was an action aid program where we were sensitizing people on elections, I think. So I was called to do that, to offer the voice to a puppetry show. So ne tukikola for some time. Nekitambula bulungi. Okay, kale. As of now, tetugenda kubanga tusukawo. Lwaki tetusukkawo nze mbadde nkyanyumirwa. Time y'abakama bange weddeyo. Njagala kwebaza your time, njagala kwebaza information, njagala kwebaza okunyumya obulamu bwo n'olugendo lwo. Nange nsanyuse nnyo. These are the interviews z'owulira ne bakuyita n'osooka weefukira n'ogamba naye kati ono omuvubuka agenda kumbuuza ki. But you've always been professional. That is something that I'll give you credit for. Thank you so much. And tokubye nnyo weewaawo nsimyemu nnyo because now I don't know how people are going to receive this interview on certain aspects. Senge ebimu bw'obijjamu ddala we twasookeddaawo. Ujja kubijjamu byonna interview tegenderayo ddala. Akatalekeka. Ebintu bye wayitamu ng'osoma okugobwa ku ssomero n'obulamu bwe wayitamu ng'omwana omuvubuka akula bw'obitunuulira bw'oreflectinga n'obijjukira ne wooli olunaku olwaleero, do you think oyina kye wamisinga oba oyina ky'omisinga ky'oga nti sa-achieving a certain goal because of my early life ng'omwana yali akula? To be honest, yes. To be honest, yes. With the many disciplinary problems that I had, I would have had a better education, you know, in its time, because bazadde bo banga we balinga bali willing okuweerera, you go through the process to the end, you know. Naye I took a different turn mu birowoozo byange bye nalina, what I wanted to be, kavubuka kicked in, so I got thrown off balance. Nti obulamu obwange ate bwayanguwa nnyo, nti I got exposed to fame, women, to all the craziness when I was a small boy. By senior 5, I was performing. You know what is happening in bars, you know. But by S1, I was in a club playing music for all these skimpily dressed women. So between you and I, that kind of life that I lived, nokuba nti ate mukama namusisinkana leeti, you know, maybe my life would be, sigamba nti sirina bimala oba sigamba nti my life is completely in regret. Obulamu bwange omuntu omu asobola obwegomba oba obweyagaliza. Naye ate I feel nti waliwo ebintu ebimu oba oliawo bye nandibadde ntuukako oba ebiruubirirwa bye nandibadde ntuukako if I had used one, my time when I had it, or if I had used my prime if I had it. Yeah. When I had it rather, my prime when I had it. Thank you. Njagala kwebaza obudde bwo, njagala kwebaza okuhonoringa okusaba kwange n'ojja ne tunyumyamu. This conversation had to happen, I think, what, 2 years ago? Yeah, 2 years ago. Social distancing tuyingira mu COVID trying we wabeerera ku capital ng'oli so tight with capital. Yes, I was actually really busy then. Then was really hard. Nungamba naye tugenda kukola tutya ndi busy. One day you had told me to come to capital tujikolere mu studio nekitasoboka, but I thank God we here finally. At least tufunyemu ne content yawera because ngobudde wise butambula. Yes, bize biwe. Okay, tetugenda kubanga tusukawo. Tumira ku bantu bo. Tandikirewa njagala kutumira abantu bange. Kusookera ddala abakadde bange. Okutandikira ne jjajja wange kyalo mulungi Joyce Kanyerezi. Njagala kutumira abakadde bange abankuza omwami Jona Senteza Kanyerezi wamu ne mukyala we Bethel Senteza. Njagala kutumira bamaama bange, Mami Noel, Mami Agnes, Mami Justine. Bano n'abakyala n'abantu benjogerako be babadde abantu ab'enkizo. Babadde basaale nnyo mu bulamu bwange. Then njagala n'okutumira omukyala mukwano gwange nnyo. Omukyala we bamuyita Aaron.
njagala nakutumira abaana bange yonna gye bali. I'm a father to amazing children. Very good. Yes. There's Sean, there's Valeria, there's Joel, there's Christian, there's Malaika. All those are my lovely children. Very good. Yes. And of course I want to say hello to everyone who has given me an opportunity and platform. Okuba nti eggwanga n'akatale kantegeera. I mean, if someone didn't give me a microphone to speak, we wouldn't have this interview. Ekyo kitone kyalibadde kifiiridde. Exactly. Mu bantu abo ab'enkizo be njagala okwebaliza ddala, njagala kwebaza omwami Sam Kajubi. Mwami Sam Kajubi ye mwami oli gwe nakunyumiza. Gwe na meetinga ku kkubo eyali amanaging Spirit FM. Ayimiridde ku kimotoka kye kiri. Nakumuzo nasobola okujja emukono. Nambo nosobola okujja emukono. Nanteeka ku muzindaalo. Oyo mwami yatandika radio career yangu officially. Bali abalala of course nali voices obulango na biki naye oyo yegulawo ekimozo kya radio nti experience, confidence n'okumanya nti my voice sounds better in this tone ebyo yali Sam Kajubi. Then abantu abalala benjagala okwebaza beba Amarula family. Njagala kwebaza omugenzi Padde Bitama. Omwami Amoti Alan Mujuni gwe manyinga Amoti omubalanguzi ne Nicholas Mpirwe gwe manyinga Messe Bontwe nti abaami abo much as waliwo ebitagenda bulungi naye they absorbed me under their wing. They gave me the opportunity okubaako kyendaga ensi nebaako kyenjagalira. I don't take that for granted. Nti nebyenkola kati bitambulira ku musingi ogwo gwe basimba. Thank you. Muze. Kale Ibrahim Mukasa gemanya gange tetugenda kubanga tusukkawo. Special thanks to our sponsors baffe Almeridian Ventures. Thank you so much. Thank you so much Sun Cargo. Thank you so much Roast Coffee Academy. Thank you so much Posh Properties. Sigadenze Ibrahim Mukasa mbagaliza birungi byerere. Special thanks to the team Idris, Daniel, Keith, Antone mwebale nnyo okubanga tutambuze ekintu kino nekigguka ate gwe asemberayo ddala nga consumer waffe, the fan, the viewer out there. Salute and maximum respect. Mubere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.